Before we go on to the next section, which is called Building Healthy Communities, Før vi går i gang med den næste sektion, som handler om at bygge sunde forsamlinger. somebody came and asked me a question at the end of the last session, which made me realize I was unclear about one thing. Så kom der en op og stillede mig et spørgsmål bagefter, før pausen her, og gjorde mig klar over, at der var noget, jeg ikke var helt klar på Now, omkring. when preachers and teachers use an example or an illustration, Når prædikanter og undervisere bruger et eksempel eller en illustration, it is just an illustration, it is not a doctrine. så er det bare en illustration, det er ikke en doktrin. So the example I used with Bruno mentoring me to be prophetic like him because I discovered that gift. Så det, at jeg brugte Bruno som eksempel på at skulle vejlede mig til at udfolde min profetiske gave som eksempel. The truth is, in real life, I would never be like Bruno, no matter how much he mentored me. Sandheden er, at jeg ville aldrig nogensinde blive ligesom Bruno, lige meget hvor meget han vejledte mig. I mean, who in their right mind would want to be like Bruno? Altså, hvem vil være ligesom Bruno overhovedet? No, because he has a different personality than I For have. han har en anden personlighed, end jeg har. And he has a different history and set of life experiences than I Og have. han har en anden historie og en masse andre livserfaringer, end jeg har. And he comes from a different culture than I do. Og han kommer fra en anden kultur, end jeg gør. And he doesn't just have the gift of prophecy, he has other gifts Han har ikke kun en profetiske gave, han har også andre gaver, which influence how he uses the gift of prophecy. som påvirker hans måde at bruge hans profetiske gave på. And I wouldn't just have the gift of prophecy, I would also have other gifts. Og jeg vil jo heller ikke kun have den profetiske gave, jeg vil også have andre gaver. And my mixture of gifts, Og min blanding af gaver of personality, og personlighed, of life experiences livserfaringer, would all influence the manner in which I use my vil gifts. alt sammen påvirke den måde, jeg bruger min gave på. So I would always be different from him. Så jeg vil altid være anderledes end ham. Billy Graham was an evangelist, Billy Graham var en evangelist, but he also had a personality type. men han havde også en personlighedstype. He also had a set of life experiences. Han havde også en masse livserfaringer. He also had other gifts and talents. Han havde også andre talenter og gaver. And he also had a team around him with their own unique gifts, Og han havde også en team af folk omkring ham, som which meant that the best way for Billy Graham to use his evangelistic betød den gift bedste måde, han kunne bruge sit evangelistiske gave på, was to hold huge crusades, var at holde store, kæmpe møder, eller which were advertised citywide. som ville gøre reklame. And he would be on a big platform preaching to thousands. Og han vil være på en stor platform og prædike ud til tusinder. But somebody else might be gifted as an evangelist. Men der kan godt være andre, som har den evangelistiske gave. But their personality, Men deres personlighed, their other gifts, de andre gaver, de har, their life deres experiences livserfaringer, are all very different from Billy Graham's. er meget anderledes end Billy Grahams. And they might use their evangelistic gift one-on-one talking to people. Og det kan være, at de bruger deres evangelistiske gave til at tale en til en med folk. Or holding evangelistic Bible studies or alpha courses or something like Eller de that. kan holde måske bibelstudiegrupper eller alfakurser eller noget af den stil. That person is as much of an evangelist as Billy Graham. Og den person er lige så meget en evangelist som Billy Graham. But if they compare themselves to Billy Graham, they will feel like a failure. Men hvis de sammenligner sig selv med Billy Graham, så vil de føle sig som en fiasko. But God isn't comparing them to Billy Graham. He's comparing them to his blueprint for their individual life. Men Gud, han sammenligner dem ikke med Billy Graham, han sammenligner dem med det print, han har givet dem over deres liv. Don't compare yourself to other people. Compare yourself to your former self. Sammenlign dig ikke med andre mennesker. Sammenlign dig selv med dit gamle jeg. You know, I'm a better person than I was 2 years ago. Jeg er et bedre menneske, end jeg var for 2 år siden. I'm not yet what I should be, but I'm no longer what I used to be. Jeg ved ikke, hvad jeg kommer til at være, men jeg ved, hvad jeg ikke længere vil være. So the whole thing about spiritual gifts and life experience and personality Så alt types, det her med åndelige gaver, personlighedstyper og livserfaringer, it all evolves and changes over time. It's not static. det er ikke statisk, det udvikler sig over tid, det er dynamisk. You know, you're not going to discover today who you are and then you're never going to change for the rest of your life. Det er ikke sådan, at du i dag opdager, hvem du er, og så vil du aldrig nogensinde ændre dig i løbet af dit liv. You will always be growing and flourishing and bearing more fruit. Du vil altid udvikle dig og bære mere frugt og så videre. Now,
One of the important tasks of a local church En af de vigtigste opgaver for en lokal kirke is not only to help all the individuals discover their unique, God-given shape, handler ikke kun om at hjælpe folk til at finde deres unikke, gudsgivende form, but also to help them to be together as one healthy community. Det handler også om at lære dem om at være sammen i en sund forsamling. So I want to talk for a little while about building healthy communities. Så jeg vil gerne tale lidt om det her med at bygge sunde forsamlinger. When am I supposed to shut up? Der. 12:45. 12:45. Okay. What time is it now? Right. Okay, section 3 in the notes is building healthy communities. Så sektion 3 i noterne hedder at bygge sunde forsamlinger. Eller fællesskaber. I think one of the mistakes that many leaders make in this area Jeg tror, en af de fejl, som mange ledere gør i det her område, that can actually prevent a church from growing som faktisk kan forhindre en kirke i at vokse, is trying to make the entire local church one community. er at gøre hele den lokale kirke til et fællesskab. So in smaller churches, I mindre kirker, I don't know if you're aware of this, jeg ved ikke, om I er klar over det, and I'm not sure what the statistics are in Europe, og jeg ved ikke helt, hvad statistikkerne siger om Europa, but I'm pretty sure they're probably even worse than the statistics in North America. men jeg tror, at de vil være værre end statistikkerne om Nordamerika. In North America, 75% of churches never get above 75 people. I Nordamerika, så 75% af alle kirker kommer ikke over antallet af 75 mennesker. Now just think about that statistic. Tænk lige på den statistik. 75% of churches 75% af kirkerne never get above 75 people. får aldrig flere medlemmer end 75. That means that only 25% of churches Det betyder, at kun 25% af kirkerne have got more than 100 people. har mere end 100 medlemmer. Some of those churches have been in existence for decades. Nogle af de her kirker har eksisteret i årtier. I mean, if all the families in the churches just had babies, they should have more people than that by now. Hvis bare familierne de havde fik børn, så ville der være flere mennesker end det vi nu. By birth. So he has just told us a statistic Han har lige givet os statistikken, that by birth rate alone, at bare ved fødselsraten, a church should grow 13% in 10 years. så skulle kirken vokse 30% på 10 år. So it's not just a case that we are not 13 år. growing, we are actually losing people. Så det betyder faktisk, at de taber folk i stedet for at vokse. Now, there are lots of reasons for that. Det er der mange årsager til. I mean, if you have a church in a village that only has 100 people in it, Hvis I har en landsby med kun 100 medlemmer, eller and det- you've got byer, 75 of them in your church, you're in revival. og du har 75 af dem i kirken, så har du altså en vækkelse. So, like, the point of talking about numbers is not to criticize churches that are in unique situations. Det her med, at jeg giver en masse tal, er ikke for at kritisere de kirker, som er i en unik situation. My church is not the biggest church in our city. Min kirke er ikke den største i den by, jeg er i. We probably have about 700 or 800 people that are part of our church. Vi har omkring 700-800 medlemmer i vores kirke. 2 blocks away from me, there's a church with 1,500. 2 gader væk, så har vi en kirke med 1.500 medlemmer. Another 2 blocks away, there's another church with 1,500. Og et par gader længere væk, der er der endnu en kirke med 1.500 3 medlemmer. blocks in the opposite direction, there's a church with 3,000. Og 3 gader i den anden retning, der er der en kirke med So 3.000 medlemmer. I feel that my church is small compared to them. Så jeg føler virkelig, at min kirke er lille sammenlignet med dem. And yet my church apparently is in the top 5% of all churches in Canada by numbers. Men min kirke er i top 5 af de største kirker i Canada. There's something not right about that. Der er noget, der ikke er helt rigtigt omkring det her. You know, there's a million people in the city that I'm in. Der er 1 million mennesker i den by, jeg bor i. There should probably be 100 churches with over 1,000 people. Der skulle være 100 kirker med over 1000 medlemmer.
that would still only be 100,000 people. Og det vil stadig kun være 100.000 mennesker. That's still only 10% of the population. Det er stadig kun 10% af indbyggerne. One of the reasons that churches find it difficult to grow beyond the 75 or 100 people En af årsagerne til, at det er svært for kirker at vokse over de her 75 medlemmer. there is a very simple reason for this, and it is not spiritual and it is not theological. Der er en meget simpel årsag, og den er hverken teologisk eller åndelig. Psychologists and sociologists Psykologer og sociologer and people that study group dynamics, og folk, der studerer gruppedynamikker, they tell us that if you are trying to create a community where everybody knows everybody, siger, at hvis du prøver at skabe et fællesskab, hvor alle kender alle, it will naturally grow to about 70 people and then stop. så vil det naturligt vokse til et antal på 75 mennesker, og så stoppe. Because people only know 70 people. Fordi folk kender kun 70 mennesker. Like the human psyche does not have the capacity to take on more than 70 people. Den menneskelige psyke er ikke i stand til at tage imod mere end 70 mennesker. And that's not 70 close friends. Og det er altså ikke 70 tætte venner. That's 70 people that you know by name and you recognize and you can have some small talk with. Det er 70 mennesker, som du kan genkende og bare lige ved, hvem er, og sådan lige kan have noget small talk med. Close friends is a much, much smaller group than that. Tætte venner er en meget, meget mindre gruppe end det. And, sometimes when I remember when my church in Canada, when I arrived there, it had 120 people. Den kirke, jeg har, den havde 120 medlemmer, da jeg ankom til Canada. And I remember a few years later, the church had grown to like maybe 300 people. Og efter et par år, så var kirken vokset til omkring 300 medlemmer. And this family in the church came to me and they said, Pastor, we're leaving the church. Og den her familie kom op til mig og sagde, at pastoren, som ledte kirken. And I said, why? Has something happened that you're not happy? I didn't understand what you said. Hvad? Nå, okay. Pastor, vi forlader kirken. Excuse me, sorry. And I said, why? Has something happened? Og jeg spurgte, hvorfor er der sket noget? And they said, no, it's just got too big. Nej, den er bare blevet for stor. We prefer small churches. Vi kan bedre lide små kirker. We can't know everybody now. Nu kan vi ikke kende alle. So we're going to the small Baptist church down the road. Så vi tager over til den lille baptistkirke. I said, well, you better pray that God doesn't grow that church. You might Så have må to du leave hellere it bede too. for, at Gud han ikke får den kirke til at vokse. For så skal I også flytte igen. I said, you didn't know everybody anyway. Men jeg sagde, jamen I kender jo ikke alle alligevel. When the church had 120 people in it, Da kirken kun havde 120 medlemmer, you knew about 70. så kendte de jo kun omkring 70. Now that it's got 300 people in it, Nu er der 300 medlemmer, you know about 70. og du kender stadigvæk kun omkring 70. When it's got 3,000 people in it, Hvis der bliver 3.000 you will medlemmer, know about 70. så vil du kende omkring 70. The church growing does not affect the number of people that you are psychologically capable of knowing anyway. Kirkens antal har ikke nogen effekt på, hvor mange mennesker du kan kende. And so, when we try to create a church where, now, let me reword it. For in smaller churches, like 70 or under, Små kirker, som har 70 medlemmer eller færre, when you ask people in the church, why do you love this church so much? og man så spørger folk, hvorfor elsker du den her kirke så meget? This is a very, very common answer. Så får jeg det her meget almindelige svar. Because it feels like one big, happy family. Fordi det føles som en stor, glad familie. And whenever I'm asked, when a pastor asks me to do some consulting with a church, and I get a group of the congregation together and ask these questions, Og når jeg bliver bedt om at konsultere en kirke, og jeg stiller de her spørgsmål til en kirke, when that answer comes more than once, I know that is the thing that is stopping that church growing. og når det svar så kommer mere end en gang, så ved jeg, at det er det, der stopper kirken fra at vokse. Nobody would say this vocally, Der er ingen, der vil sige det her sådan
direkte. They might not even clearly think it consciously. Det er heller ikke sikkert, at de sådan rent bevidst tænker det. But deep down in their subconscious mind, Men dybt nede i deres ubevidsthed, there is a feeling that they like the church just the way it is. så er der noget, der siger, at de bare godt kan lide kirken præcis And som they den don't er. want anybody to rock the boat. Og de ønsker ikke, at der er nogen, der skal komme og rokke med båden. And they don't really want the church to grow Og de ønsker egentlig ikke, at kirken skal vokse. because then they won't be able to know everybody. For så kan de jo ikke kende alle mennesker. Because it will no longer feel like one big happy family. For det så vil det ikke længere være en stor, glad familie. Now, that's why I've called this not building a healthy community, but building healthy communities. Det er derfor, jeg ikke har kaldt den her overskrift for at bygge et godt, sundt fællesskab, men at bygge sunde fællesskaber. People do need to feel like they're part of a spiritual family. Folk har brug for at føle, at de er en del af en åndelig familie. And the whole concept of community is vitally important to the body of Christ. Og hele konceptet omkring fællesskab er utrolig vigtigt for hele Kristi legeme. But remember that Paul said that when it came to churches, he operated as a wise master builder. Og husk, at Paulus, når han kom hen for at rådgive kirker, så var han en vis masterbuilder. So if leaders of churches want to be wise master builders, Hvis ledere i kirker ønsker at være vise masterbuilders, this is one of the areas they need to look at. så er det her en af de områder, de er nødt til at skal kigge på. And rather than just let the whole church be one big community, Og i stedet for at lade hele kirken være et stort fællesskab. it involves intentional planning. Planning? Plan. You make a plan. Du sagde planning, okay. Så involverer det intens planlægning. To ensure that instead of the church being one community, Som skal sikre, at i stedet for at kirken er et stort fællesskab, there are multiple communities in the church. så er der flere fællesskaber i kirken. And instead of the church being one big happy family, Og i stedet for at kirken er en stor glad familie, the church is a gathering of big happy så families. er kirken en forsamling af glade familier. Because when you try to make the church one big happy family and one community, For når du prøver at gøre kirker til en stor glad familie og et fællesskab, there comes a point where that community has absorbed as many people as it's capable of having. så når vi til et punkt, hvor det her fællesskab har fået så mange mennesker, som den overhovedet kan få. And not only that, Og ikke kun det, but when first-time visitors come to the church, men når gæster kommer ind for første gang og besøger kirken, there are two problems with this one big happy family så er thing. der 2 problemer med den her store glade familie her. They feel like an outsider that has come to a family gathering. De vil føle sig som en outsider, der kommer ind i familiesammenkomsten. Have you ever been someplace and you felt like you had arrived at a party that no one invited you to? Har I nogensinde oplevet, at I er blevet inviteret til I er kommet til en fest, som ingen har inviteret jer til? You know, and you just kind of awkwardly are hanging about in the corner of the room or Og du er bare something sådan like lidt that. akavet, sådan, og opholder dig hen i hjørnet af rummet, eller noget af den stil. That's what it feels like to first-time visitors when you are enjoying the Lord's presence and hugging one another and all of the first-time visitor feels like, oh, this is a private gathering. Det er sådan, det føles, når gæster kommer ind til et sted, hvor vi bare alle sammen er en stor glad familie og krammer. Så siger det, wow, det er en familiesammenkomst. All these people know each other and I don't know any of them. De kender alle sammen hinanden, og jeg kender ikke nogen af dem. The feeling of emotional awkwardness is enough to stop somebody coming back to a church. Følelsen af at være akavet til stede er nok til, at folk forlader kirken. And the second problem for first-time visitors Og det næste problem for gæster, der kommer for første gang, is that when a community of people form, er, at når et fællesskab af mennesker, det dannes, it tends to be like-minded people or similar people who are attracted to each other. så er det ofte ligesindede folk, der er tiltrukket af hinanden, der samles. And for the first-time visitor to come in, Og første gang, når gæster kommer ind, if there's only one
community to join, og der kun er ét fællesskab, man kan blive en del af, and if that community does not match their kind of person, og hvis det her fællesskab ikke passer til den person, som de er, there will be nothing about it that they will want to join. så er der ingenting, som gør, at de har lyst til at blive en del af det. Now, I know some of you may be thinking this. Jeg ved, at der er nogle af jer, der nok tænker det her. Well, people shouldn't be thinking about these things. Jamen altså, folk skal jo ikke tænke på sådan nogle ting. I mean, it's the will of God that's important. Det er jo Guds vilje, der er det vigtige. They should sacrifice their own personal De preferences. skal ofre deres egen personlige præferencer. Yet nobody does that, not even you. Men det er der jo ingen, der gør, ikke engang dig. You don't do things you don't want to do. Du gør jo ikke ting, som du ikke har lyst til at gøre. It always irritates me when people claim that I don't really want to do this, but God wants me to do it. Jeg bliver lidt irriteret, når folk siger, jeg har egentlig ikke lyst til at gøre det her, men jeg gør det, fordi Gud siger, jeg skal. You know, I don't really want to leave the church pastor, but the Lord is leading me away. Jeg kan egentlig ikke lide lederen i pastoren, men Gud han leder mig en anden vej. Stop blaming all your decisions on the Lord. Lad være med at lægge alle dine beslutninger op til Gud og give ham skylden for det. And anyway, we're talking about first-time visitors and guests to the church. Altså vi taler om gæster og folk, der kommer for første gang i kirken. Many of whom won't even be Christians. Mange af dem er jo ikke engang kristne. And you're going to tell them, yeah, put your personal preferences away and just be part of this family. Og så siger du, ja, put dine personlige præferencer væk, og så bliv en del af den her familie. Life doesn't work that way. Det er ikke sådan, livet fungerer. God hasn't wired people together that way. Gud han har ikke koblet folk sammen på den måde. Do you know that psychologists have worked out that people have decided within the first 10 minutes of entering a new church whether they'll ever come back or not? Psykologer har fundet ud af, at folk inden for de første 10 minutter, når de besøger en kirke for første gang, om de kommer tilbage eller ej. Before the worship, before the teaching, før lovsang, før undervisningen. It's all to do with how comfortable or uncomfortable they feel when they walk in the door. Det hele afhænger af, hvor behagelige eller ubehagelige de føler sig, når de kommer ind ad døren. They automatically scan the room to see, is there anybody like us here? Automatisk, når de kommer ind, så scanner de rummet for at finde nogen, der ligner dem selv herinde. If they come in carrying a little baby, they're looking to see, are there other couples with babies in here? Hvis de kommer ind med et spædbarn på armen, så kigger de efter, er der andre folk med spædbørn? Or is it all old people? Eller er det alle sammen bare gamle mennesker? Or all teenagers? Eller er det alle sammen teenager? If it's a single parent with a baby, they're looking to see, are there other single parents here, or will I be judged for being a single parent? Hvis man er enlig forælder, og man kommer ind, så leder man efter andre enlige forældre, for ikke at føle sig dømt for at være enlig. And if your church contains multiple healthy communities, og hvis din kirke indeholder flere sunde fællesskaber, then there is more chance of the person identifying a community that they feel drawn to and part of. Så der er en større chance for, at man identificerer en gruppe, som man gerne vil være en del af. And they would say to themselves, I think I'll come back to this church. It looks like me. Og så vil de sige til sig selv, jeg tror, jeg kommer tilbage hertil, fordi de ligner jo mig. And so there are different ways that we can create multiple communities within a church. Så der er forskellige måder, man kan skabe de her mangfoldige fællesskaber på. Actually, before I go there, let's just go back to one of the reasons why we want to break up multiple communities is not. Okay, one of the reasons we want to break the church into multiple communities. Årsagen til, at vi gerne vil dele kirken op i flere fællesskaber, is because one of the spiritual gifts mentioned in the Bible er på, fordi en af de åndelige gaver, som bliver nævnt i Bibelen, is the gift of hospitality. Er gaven til gæstfrihed. And actually, Paul says in 1 or 2 Timothy that leaders need to have that ability. Og Paulus siger faktisk i 1. eller 2. Timotheus brev, at ledere er nødt til at skal have den evne. Now, in our culture, we tend to think that hospitality means inviting somebody home for lunch. I vores kultur, så tror vi, at gæstfrihed betyder, at vi skal invitere dem hjem til vores hjem. Or that thing that you people do, I don't know what it's called, higgy or huggy or huggy. Eller det hygge. Og det, som vi kalder hygge herhjemme i Danmark. You know, we think that's hospitality. Der tænker vi, at det er gæstfrihed. However, the Greek word for hospitality, men det græske ord for gæstfrihed, you can look it up in a book. Man kan slå det op i en bog.
called Vine's Expository Dictionary of New Testament Words. Et eller andet med ordbog over nytestamentlige ord. And the word hospitality literally means this: Og ordet gæstfrihed betyder bogstaveligt talt det her. the ability to host an event, Evnen til at være vært for et arrangement, giving special consideration hvor man har gjort sig nøje overvejelser to strangers and visitors. om fremmede og gæster. The ability to host an event, Evnen til at have et arrangement, giving special consideration hvor vi har lavet nøje overvejelser to strangers and visitors. i forhold til fremmede og gæster. Not giving special consideration to the people who are here every week anyway. Ikke nøje overvejelser om dem, som allerede er her hver uge alligevel. And so it is important for us to think of the impression and the impact we are making on strangers and visitors. Så det er utroligt vigtigt, at vi tænker over det indtryk, vi giver til fremmede og gæster, som kommer. Now, there are some communities in a church that all churches naturally make separate communities. Excuse me, could you say that again? There are some groups of people in the church that all churches naturally make a separate community. Så der er nogle grupper af mennesker, som altid laver en naturlig fællesskab sammen. You know, for example, the youth ministry. For eksempel ungdomstjenesten. So we know that the youth are here at a Sunday service with the rest of the church. Så vi ved, at de unge de er her om søndagen sammen med resten af kirken. But we know that they are also a unique community on their own, and they meet on their own, and they do youth things. Og vi ved også, at de mødes for sig selv, de er sammen med de unge, og de laver ungdomsting. Another one might be seniors. Det kan også være seniorer. You know, some churches have a seniors ministry where all the older people get together and do old people stuff. Vi har kirker, hvor vi har seniorgruppe, hvor folk de mødes og gør seniorting. Another natural small community in the church might be, for instance, the leadership team. Det kan også være lederskabsgruppen, som er et fællesskab for sig. You know, when we know that they meet together and they are specifically discussing and praying and planning leadership issues. Altså de mødes, og de specifikt taler om, beder om og diskuterer lederskabsproblematikker eller And so emner. we can see that as a unique community in the church. Vi kan se det som en selvstændig fællesskab i kirken. And yet, the leaders, the seniors, the youth are still all part of the whole church. Og alligevel så er lederne, seniorerne og de unge stadigvæk en del af hele kirken. Remember we saw the two-wing church yesterday. There was the whole church and the house church. Husk, vi snakkede om i går om den tovingede kirke, der både har hele kirken og de små husmenigheder. Well, that is an example of a church involves a large group of people, but they also meet as smaller communities. Der er det her et eksempel på, at vi mødes som hele kirker, men også at de mødes i mindre fællesskaber. So again, some churches will implement cell groups or small groups or home fellowships or something like that. Og nogle kirker, de vil begynde at starte cellegrupper op, eller bibelstudiegrupper, eller hvad det nu end er. And if that really works for that church, Og hvis det virkelig fungerer for den kirke, they will then start putting on seminars saying that all churches should do that. så vil de begynde at lave seminarer om, at det skal alle kirker gøre. And then your church tries to do it and it doesn't work the way it worked for them. Og så prøver de en kirke at gøre det, og det fungerer ikke helt på samme måde som den anden kirke. Because it's not the cell group model that's important, Fordi det er ikke cellegruppemodellen, der er den vigtige. or the house church model that's important. Eller husmenighedsmodellen, der er vigtig. It is the principle of a larger gathering of the whole church, which is broken into sub-communities. Det er princippet om, at vi har hele kirken, som er delt op i små underfællesskaber. It doesn't matter whether it's Yonggi-cho or G12 or house church, Det er fuldstændig ligegyldigt, om det er husmenigheder eller or all the different models. alle de forskellige modeller. It's not the model, it's the principle that's important. Det er ikke modellen, det er princippet, der er vigtigt. And so it is important to look for a way that you can create multiple healthy communities in your church. Så det er vigtigt, at du kigger på en måde, hvor du kan skabe flere sunde
underfællesskaber til det store And, fællesskab. and actually, the first thing to do is to identify all the communities that you already have but are not aware of. Det første, du skal gøre, er at opdage eller identificere de forskellige fællesskaber, du allerede har, men som du ikke er klar over, der var der. And so I've just started the process there by identifying youth, seniors, leadership team. Jeg er allerede gået i gang med processen med at identificere ungdomsgruppen, seniorgruppen og lederskabsgruppen. Once you identify and vocalize that this is a unique community just for the youth, Så hvis du begynder mundtligt at identificere, at det her det er en gruppe for de unge, yet it's not separate from the whole church, it's also part of the whole church. men det er ikke noget adskilt fra kirken, det er stadigvæk en del af kirken. Once you begin to identify and name the different groups in your church as communities, Når du begynder at identificere og nævne, at vi har forskellige fællesskaber i det store, you will be surprised at how many communities you actually have already. så vil du blive overrasket over, hvor mange fællesskaber du i forvejen faktisk har. And for many churches, it's not that they need to go and find some small group model and bring it to their church and implement it there. Og det handler ikke om, at vi finder en eller anden lille gruppemodel og implementerer den i vores egen kirke. What they need to do is discover what God is already doing in their church. Det, de skal gøre, det er at finde ud af, hvad det er, Gud han allerede gør i deres kirke. And once they've discovered that, just give some definition to it. Og når I har opdaget det, så bare put nogle definitioner på. So that people say, I didn't realize that we had this community and this community and this community. Så folk de siger, jeg var ikke klar over, at vi havde det fællesskab og den gruppe og den gruppe. And so, when the church that I'm currently with, Gateway in Canada, Gateway Church, Canada, Den kirke, som jeg er en del af lige nu i Gateway Church i Canada, when I first went there 10 years ago, da jeg tog derhen for første gang 10 år siden, there was about 100 to 120 people. var der omkring 120 medlemmer. And for the first year, I felt that God told me not to implement anything new. Der mærkede jeg, at Gud han sagde til mig, at jeg ikke skulle implementere noget nyt det første år. You see, this church had once had 400 people in it. Den her kirke havde på et tidspunkt haft 400 medlemmer, And they met in a school hall. og de mødtes i en skolebygning. And because they were growing, they borrowed money from the bank and they bought land and they built a brand new building. Og fordi kirken voksede, så lånte de penge i banken, og de købte noget jord, og så byggede de en bygning, hvor de kunne And være. the building included a 750-seat auditorium. Og den her bygning indeholdt en 700-sæders auditorium. And once they moved there, they realized they could not afford the debt that they had taken on. Og da de så var færdige og flyttede ind, så fandt de ud af, at de ikke havde råd til at betale gælden af. So på all bygningen. of the Sunday messages began to be about, we need more money, we need more money, we need more money. Så al undervisning og alt budskab begyndte lige pludselig at handle om, at vi har brug for flere penge, vi har brug for flere penge, osv. When I arrived there, they had 2 bank loans. Da jeg ankom, så havde de 2 banklån. There was 1.5 million, which was on the mortgage. De havde 1,5 million, som handlede om huslån og bygningslånet. And then there was $500,000 Så er det $1,5 million, that they had borrowed to pay their bills and their staff. som de havde lånt for at kunne betale deres regninger og deres ansatte. And the more that they asked, we need more money, the more people left the church. Og jo oftere de sagde, at vi har brug for flere penge, desto flere mennesker forlod kirken. Which meant they really needed more money now. Og det betød, at nu havde de virkelig brug for pengene. Eventually, they had to pay off most of their staff. Det endte med, at de er nødt til at skulle opsige de fleste af deres ansatte. And then the senior pastor felt called to go to another place. Og så følte seniorpastoren sig kaldet til et andet sted. So now the church did not have a senior pastor for a year and a half. Så havde kirken ikke en seniorpastor Or i halvandet any år. pastor. Eller nogen pastor i halvandet år. And it had declined to 120 people who were in serious debt. Og der var indskrumpet til 120 mennesker, hvor der virkelig var en seriøs gæld. In the 750-seat auditorium. I det her 750 sæders auditorium. I mean, it was depressing. Det var deprimerende. It was like being in a giant cave with a handful of people. Det var som at være i en kæmpestor grotte med en lille gruppe mennesker. My natural instinct was to say,
We need more people and we need more money. Min naturlige instinkt var, vi har brug for flere mennesker, vi har brug for flere penge. But I felt that God told me that these are the people that stayed. Men det gik op for mig, at det her det er jo de mennesker, som blev. They're doing the best they can. De gør allerede det bedste, de kan. And they are so discouraged. Og de er simpelthen så mismodige. I mean, nobody lifted their hands in worship Der anymore. var ingen, der løftede deres hænder i lovsang længere. I mean, everyone's heads were low. Alle de har bare bøjet deres hoved. And I felt that God said to me, just encourage these people. Encourage them and tell them how proud I am of them and how much I love them. Og jeg følte virkelig, at Gud siger til mig, du skal bare opmuntre dem og fortælle dem, hvor stolt jeg er af dem, og hvor meget jeg elsker dem. And feed their faith. Og give deres tro føde. And give them some hope for the future. Og give dem håb for fremtiden. Don't put any burden on them. Lad være med at putte nogle byrder på A dem. burden to bring more people or give more money. En byrde om at skulle bringe flere mennesker ind, eller give flere penge. Just lift that burden just now. Bare tag deres byrder væk. And what God showed me, he showed me a vision of the church being like a garden. Og Gud han viste mig kirken som en have. But the garden was all overgrown with weeds and things like Men den var that. fuld af ukrudt og fuldstændig dækket til af ukrudt. Ja. And the temptation was to hire a landscaping company to come in and dig everything away and plant new plants. Og det fristende var at hyre et sådan entreprenørselskab, som bare skulle jævne det hele med jorden, og så plante nye træer. Or plant new ministries in the church. Eller plante nye tjenester i kirken. But I felt God saying, water the garden and see what flowers appear. Men Gud han sagde, vand haven og se, hvad der sker. Because I have already planted gifts in all of the people in this church. Og jeg har allerede plantet gaver rundt omkring i alle de mennesker, der er her. You don't need to go to another church and find out what they've done and take their package and bring it here. Du behøver ikke at tage hen til en anden kirke og finde ud af, hvad de har gjort, og tage den med hen i din kirke og gøre det der. They've done that because of the gifts that I have placed in their church. De gør det på den måde på grund af de gaver, som jeg har placeret i den kirke. But your church does not contain their people. Men din kirke indeholder altså ikke de mennesker. Their people have one set of gifts and your people have a different set of gifts. De her mennesker har en gruppe gaver, og din gruppe har en anden gruppe gaver. Water the garden with encouragement and see what grows. Vand haven med opmuntring og se, hvad der vokser op. And once you've discovered what is growing in this church, Og når du så har fundet ud af, hvad det er, der kommer op i den her kirke, then begin to dig around and create flower beds and vegetable gardens. så kan vi begynde at anlægge haven med et urtebede eller andre blomsterbede. Put all the roses together and all the cucumbers together. Alle roserne sammen og alle agurkeplanterne sammen. Begin to, once you find out who is in this church, begin to create communities around what God has already planted. Når du begynder at opdage, hvad folk har, så begynder at skabe fællesskaber, så folk de kan i de gaver, de allerede har. And so there are lots of ways you can build communities. Der er mange måder, man kan bygge fællesskaber på. If cell groups come naturally among your people, that's the way to go. Hvis cellegrupperne de dannes helt automatisk i din gruppe, jamen, så er det i din kirke, så er det sådan, du gør. If house churches with worship and communion and all of that comes naturally in your situation, that's the way to go. Hvis husmenigheder med lovsang og nadver kommer automatisk i din kirke, så skal du bare lade det ske. If holding a Wednesday night event at the church where people then go into breakout groups in different rooms is the way to form communities, if that comes, then do that. Hvis den måde, I skaber mindre fællesskaber på, er at mødes onsdag aften, og man så deler sig ud i mindre grupper og taler, så er det sådan, man gør det på. But whatever you do, the best way to start Men hvad end du gør, så den bedste måde at starte på, is to identify the communities that you already have but are not recognizing them as communities. er at identificere de fællesskaber, du allerede har, så begynd at nævne de fællesskaber, der er. So for instance, with our worship team in the For church, eksempel vores lovsangsband i kirken. so we realized we have got a worship team that involves musicians and singers, Så vi har fundet ud af, at vi har et lovsangsband med musikere og sangere. and also part of that are technical people that do the sound and the media and the lighting. Og en del af den her gruppe har vi også dem, som tager sig af lyd og media og lys. And actually, we also have people that do videoing and take photographs. Og der er faktisk også dem, som tager billeder og videoer.
And so that's kind of technical too. So we Det er put også- all of that together Og det er også sådan lidt teknisk, så nu har vi puttet sammen i en stor gruppe. as a creative arts department. Som en kreativ, kunstnerisk afdeling. And so instead of our worship leader just doing a band practice on a Thursday night, Så i stedet for, at en lovsangsleder, han bare laver noget lovsangsøvelse hver torsdag eftermiddag, with only the people who are going to be serving that Sunday, kun med de mennesker, som skal tjene på den kommende søndag, they turn their worship practice into a creative arts community night. Så kan de lave deres lovsangsøvelse om til en kreativ og kunstnerisk kreativ aften i stedet. Where all of the singers can come even if they're not singing that Sunday. Hvor alle sangerne kommer, selv hvis de ikke skal synge den kommende søndag. All of the musicians can come even if they're not playing that Sunday. Alle musikerne kommer, selvom de ikke skal spille på den kommende søndag. All of the media and photography and technical people can be there too. Alle mediefolkene, alle fotograferne og alle de tekniske, de kommer også. And then anybody who is interested in joining this ministry can also come and can maybe sit beside the sound man and see how he does it. Og alle, der er interesseret i det her, kan komme og se, jamen, hvordan er det nu lige, at lydmanden han gør, og så sidder og kigge lidt på det. So now instead of having a different recruitment night and a different training night, it's all done in the one night. Så i stedet for at have en eller anden rekrutteringsaften eller en træningsaften, så gør vi det hele på en aften. And they don't go straight into the worship practice, but they have pizza and they have coffee and they have fellowship. Og de går ikke direkte i gang med at øve lovsang. De snakker lige sammen først, de spiser sammen, får lidt pizza. And it's a big party with about 30 people there. Og det er en stor fest med omkring 30 mennesker. All of a sudden, we have identified a group in the church which is a community already. Så lige pludselig identificerede vi en gruppe, som allerede har et fællesskab. But they didn't see it as a community. They saw it as a band practice. Men de så det jo ikke som et fællesskab, de så det som et band, der skulle til at øve. But once they saw it as a community, once everybody's eyes were open to the fact that this is a community, Men da folks øjne først blev åbne for, at det faktisk er et fællesskab, en samling, vi they har, started to treat it like a community. så begyndte de også at behandle det som sådan. And so it became a community, Og så blev det et større fællesskab. a healthy community. Et sundt fællesskab. And so we began doing that with, so we do have some home fellowship groups, Vi har også nogle hjemmebaserede grupper, but it's not the biggest thing in our church. men det er ikke det, der fylder mest i vores kirke. Actually, most of our home fellowships tend to be ethnic based. Det er ofte etnisk baseret. Filipino home groups, Indonesian home groups, Latino home groups. Filippinske hjemmegrupper, latino hjemmegrupper osv. They love getting together in homes and staying there for hours and eating all kinds of De kan rigtig food. godt lide at være deres hjem og blive der for evigt og spise en masse mad fra deres kultur. Where white Canadians want to know what time it starts and what time it stops, Hvor de hvide kanadier gerne vil vide, hvornår starter det og hvornår slutter det. because Game of Thrones is on tonight. For der kommer Game of Thrones i aften. So we have different kinds of, we also do a Wednesday night thing with breakout groups. Vi har også en onsdag aften, hvor vi deler os op i mindre grupper. And we also have taken all of our ministry teams, Og vi har også taget alle der er med i vores tjeneste teams. like our ushers and cafe workers, we call them our hospitality ministry. For eksempel vores mødeværter og dem, der arbejder i kafeteriet, kalder vi for gæstfrihedsteamet. Or we've got our youth team and our children's ministry Vi har team. dem, der tager sig af børnene, og dem, der tager sig af de unge. All of the different ministry departments in the church, we have said to them, start to do what the creative arts team did. Så alle de her åndelige gaver her, dem har vi begyndt at sige til, gør som den kreative gruppe gør. Turn your team meetings into fellowship and community nights where you're praying and you're loving one another and serving one another. Gør jeres sammenkomster til et større fællesskab, hvor I mødes og har fællesskab med hinanden, hvor I spiser sammen og I lærer hinanden at kende. I mean, let's face it, you're meeting together anyway. Why start another night where you go for community when you're already meeting together? Just do community there. Men I mødes jo allerede sammen. Hvorfor så planlægge en anden aften, hvor I skal mødes og lave nogle ting? Hvorfor ikke bare gøre det hele på samme tid? So small groups can be communities. Så små Oh my grupper goodness, kan am I have de supposed to her fællesskabsstrukturer. Oh no, I've still got time. Okay. But
classes and seminars can be communities. Også seminarer og klasser, eller undervisningsklasser, kan også have de her fællesskaber. Ministry teams where people are serving together can be communities. Tjenestesteams, hvor folk de betjener hinanden, kan også have det her fællesskabsstruktur. In fact, see when you get a group of people together just for fellowship. Prøv lige at forestille jer, hvis jeg sætter en gruppe sammen, som kun handler om at skal være sammen. It usually goes very bad very quick. Det går ofte dårligt ret hurtigt. But see when you get people together to do a task together. Men sætter folk sammen, som skal lave en opgave sammen. They enjoy fellowship together as well. Så nyder de også at have været sammen. But when it's just focused on it all sours and people fall out with each other and things Og like hvis det that. hele bare handler om, at nu skal vi bare lige sidde og hygge, og vi følger hinanden og alt det der. Friendships are formed best when people are serving on a common task together. Vi har det bedste fællesskaber, eller relationer mellem mennesker, når de mødes om en fælles opgave, hvor de skal tjene sammen. So there are lots of different ways that you can create multiple communities in your church. Så der er mange måder, som du kan skabe forskellige fællesskaber på i din kirke. And it is, however you do it the way that comes naturally amongst the group of people you work with. Og ligegyldigt hvordan du gør det, så gør det på en måde, som er naturligt for din kirke at arbejde på. I mean, when you stand before God, He's not going to say, "Why did you not do small groups in the same manner that Yonggi Cho did them?" Og Gud han kommer jo ikke og spørger dig, hvorfor dannede du ikke små grupper på samme måde, som Yonggi Chung han gjorde? God's not going to ask you that. He's not going to ask you why you were not more like somebody else. Gud han spørger dig ikke, hvorfor du ikke var mere som en anden person. And so whatever way works for you, ensure that there are multiple communities rather than one big happy family. Og hvad end du, det er jo ligegyldigt, hvordan du gør det, bare du sikrer, at der er små fællesskaber, som er en del af et større fællesskab. Many years ago, I was friends with a couple from Bogota, Colombia. En gang så havde jeg nogle venner, som kom fra Colombien. Now, when I say I used to be friends, I don't mean I fell out with them. I just mean I haven't seen them in a long time. Når jeg siger, at jeg havde været venner med dem, så er det bare fordi, jeg ikke har set dem i et stykke tid. And they led what at that time was the fastest growing church in the world. Og de var ledere af det, som der på det tidspunkt var den hurtigst voksende kirke i verden. It wasn't the largest, but it was the fastest growing. Det var ikke den største, men det var den hurtigst voksende. It had 300,000 people in it. Den havde 300.000 medlemmer. They rented a sports arena that held 30,000 people. De lejede sådan en sportsarena, hvor de kunne have de her 30,000. hvor de kunne have 30.000 mennesker. They rented it every weekend, Saturday, Sunday. De lejede den hver weekend, både lørdag og søndag. They had 4 services on Saturday and 6 on Sunday. De havde 4 gudstjenester om lørdagen og 6 om søndagen. When you went there, you're standing in a line with 30,000 people outside. Når du kom derhen, så stod der en kø med 30.000 mennesker udenfor. Waiting for the 30,000 people inside to empty out that side of the building so that you could come in this side of the building. Og de ventede på, at dem, som var inde i bygningen, blev færdige, så de kunne komme ind i bygningen. And they based their whole ministry on small groups. De baserede hele deres tjeneste på små grupper. In fact, they used the gospel, Jesus and the disciples as the example, small groups of 12 people. De brugte eksemplet med Jesus og hans 12 disciple, så de havde 12 mennesker. And so men had a group of 12 men, and women had a group of 12 women, and so on. Så mænd havde grupper på 12, og kvinder havde grupper på 12, og så videre. And the reason that their church grew so fast Og årsagen til, at deres kirke voksede så hurtigt, was because they found a way of having multiple communities in their church that matched their culture perfectly. de fandt en måde til at danne alle de her fællesskaber på, som matchede til deres kultur. Now, lots of people from Europe and the UK, Mange mennesker i Europa og i Storbritannien, including me, også mig, tried to do in our churches what they did in their church. We tried to copy what they did. og så prøver vi at kopiere det, som de gjorde. And in fact, they strongly encouraged us to copy what they did. Og det opfordrede de os faktisk til at gøre. But what became clear very quickly Men det, som blev ret hurtigt klart, was that we don't have a Hispanic culture. er, at vi ikke har en latino-kultur. And their model of ministry was perfectly designed for their culture, but it did not work in ours.
Og deres model for kirken fungerede rigtig godt til deres kultur, men den vil ikke fungere i vores. And we all thought that we just weren't trying hard enough. Og vi troede alle sammen, at det var fordi, vi ikke prøvede hårdt nok. If we could try harder, we might make it work. Hvis vi kan prøve lidt mere, så kan det være, at vi kan få det til at fungere. I remember when I was a young Christian, I was part of a Baptist church. Jeg kan huske, da jeg var ung kristen, der var jeg en del af en baptistkirke. And they did this door-to-door evangelism Og vi campaign. gik rundt og havde den her dør-til-dør evangelisation. And I absolutely hated it. Og jeg havde det. But anyway, I did it out of guilt. Men jeg gjorde det af skyld. And we went door to door. Yes, we would like to tell you about Jesus. Og vi gik rundt fra dør til dør og sagde, hej, vi vil gerne tale om Jesus. Everybody thought we were Mormons. Alle troede, vi var mormoner. And nobody came to the church. Og der kom ingen til kirken. After months of this, Efter måneder med det her, well, some people concluded in the church that we had to double up on our efforts to make it så work. var der nogen, der konkluderede, at vi må dobbelt op på vores indsats. When the horse is dead, it's time to get off. Når hesten der er Okay. død, så skal du stige af den. Right? Okay? When something is not working, Når der er noget, der ikke fungerer. when it feels like you're swimming against the current, Når det føles som, du svømmer imod strømmen. instead of being carried by the river of life, Og i stedet for at være taget med strømmen af liv, it's time to take a second look and seeing, are we artificially building unhealthy communities? så er det på tide at kigge på, bygger vi kunstige, usunde fællesskaber? Or are we simply fanning the flames of the healthy communities that are already amongst us? Eller står vi og opmuntrer de fællesskaber, der allerede er der? So, whatever kind of communities it is, there are wonderful benefits about being part of a healthy community. Lige meget hvilke type fællesskaber I har, så er der altid flere fordele ved at være en del af et fællesskab. Number one is teamwork. Den ene, det er teamwork, samarbejde. There's an old saying in English. På engelsk der er der en gammel talemåde. It's teamwork that makes your dream work. Det er teamwork, der får dit drømme til at fungere. If you have a dream of a better future, Hvis du drømmer om en bedre fremtid, you may be the one that's leading the way and you might have the passion for så it, kan det være, at du har lidenskaben for det, og du leder det derhen af. but you don't have all the gifts and all the skills. Men du har altså ikke alle evnerne og gaverne. You need that teamwork to make things Du happen. har brug for samarbejde for at få ting til at fungere. Another benefit is synergy, En anden, det er synergi, which is similar to teamwork, but it has even more benefits. men det minder lidt om samarbejde, men der er endnu flere goder ved det. So, if you had some skills and you had different skills, Du havde you've got different ones, and I've got different ones. du havde nogle evner, du havde nogle andre, og du havde nogle tredje, og han havde nogle fjerde. Together we can form a team. Så kan vi danne et team sammen. And if we all do our part, then everything will be done. Og hvis vi alle sammen gør vores del, så vil alt blive gjort. That's teamwork, but synergy goes beyond that. Det er samarbejde, men synergi går længere end det. And it is the observation that not only will everything be done, Den observation er, at det ikke nok med, at alt vil blive gjort, but there is some kind of exponential growth that happens. men der er på en eller anden måde en eller anden form for vækst, der bare sker. Synergy is when it is usually defined like this. Synergi bliver ofte defineret sådan her. This, I don't know how you say it in Danish, but in English we say, the sum of the parts is greater than the whole. Summen af delene er bedre end det hele. So, Nå, det er rimet på dansk. let me just, I am just inventing this as an illustration. Altså, jeg opfinder Okay. bare det her som en illustration. Imagine this was an evangelistic team we were forming, Lad os forestille os, at det var et evangelistisk team, samarbejde, vi but dannede we her. all had different gifts. Men vi havde forskellige gaver. Imagine on her own, she is capable of winning 5 people to Christ. Lad os forestille sig, at hun af egen kraft kan vinde 5 mennesker til Kristus. The same with him, Det samme med ham, the same with her, og det samme med hende, the same with me. og det samme med mig. So if I was just on my own, I could win 5 people to Christ. Så hvis jeg bare var alene, så kunne jeg vinde 5 mennesker til Kristus. But if we got together, we would think with teamwork, together we can win how many? Og hvis vi så gik sammen så med teamwork, så kunne vi 20. få hvor mange? 20.
But then we find out that we've won 40. Men lige pludselig finder vi ud af, at vi har vundet And you 40 say, til Kristus. how did we do that? Og vi tænkte, hvordan gjorde vi det? The sum of the parts is greater than the whole. Summen af delene er større end det There is hele. not only is there teamwork, but the synergy means we can do even more together than each of us could do on our own added up. Så synergien gør, at vi kan skabe mere sammen, end hvis vi tager vores enkelte resultater og lægger dem sammen. Another benefit is mentorship. En anden fordel, det er rådgivning. Det er mentor. You see, in this team, one person might have more experience at evangelism than the other three. I den her gruppe kan det være, at der er en her, der har mere erfaring i evangelisation end de andre tre. And as we're evangelizing together, we're all learning some lessons from him. Og som vi evangeliserer, så lærer vi noget af ham. We are being coached and mentored, so we're actually all becoming better. Vi bliver rådgivet og vejledt, så vi alle bliver bedre. Another benefit of communities and teamwork Et andet fordel ved fællesskaber og samarbejde is consistent results. er konstante resultater. You see, if something is relying on one person, Hvis der er noget, der afhænger af en person, sometimes I will feel strong and other times I will feel weak. så vil jeg nogle gange føle mig stærkere, andre gange vil jeg føle mig svag. Sometimes I will really be on my game and other times I might not be as good as usual. Og nogle gange så vil jeg virkelig være i fyr og flamme, og andre gange så er jeg knap så god, som jeg plejer at være. But if I'm part of a team, Men hvis jeg er en del af et fællesskab, usually when one member feels weak, another one is strong. så er det tit sådan, når der er et medlem, der føler sig svag, så er den anden stærk. We're able to make up for one another's strengths and weaknesses. Vi kan ligesom udligne hinandens styrker og svagheder. So on my own, my results are not consistent. They could be hit or miss. Så af egen kraft, så kan mine resultater ikke være særlig konstante. Det But kan være sådan lidt enten eller. when I'm part of a community, there is consistency in the results. Men når jeg er sammen i et fællesskab, så er der konstante resultater. Let me think. Where will we go now? Hvor skal vi nu hen? I've only got 10 minutes or so. 15 minutes. 15 minutes. Okay. When it comes to building healthy communities, there's a few things to bear in mind. Der er nogle ting, man lige skal være opmærksom på, når man bygger de her sunde fællesskaber. One of them is that whatever group or team you're a part of, En af dem er, at lige meget hvilken gruppe eller team, du er en del af, everybody is not at the same level of spiritual growth. så det er altså ikke alle, der er på det samme åndelige vækstniveau. There are different levels of spiritual growth. Der er forskellige niveauer af åndelig vækst. In fact, in the book of 1 John, I 1. Johannes, chapter 2, kapitel 2, he tells us that there are 3 main stages of spiritual growth. så taler han om, at der er 3 hovedstadier af åndelig vækst. He calls them little children, Han kalder dem små børn, young men, unge mænd and fathers. og fædre. Or we could say spiritual children, spiritual youth, and spiritual parents. Vi kan sige åndelige børn, åndelige ungdom og åndelige forældre. And furthermore, he tells us that each of these people need a different spiritual diet. Og faktisk så siger han også, at de her forskellige grupper af mennesker har brug for forskellige slags føde. Now, I'm only going to spend like 2 minutes on this, Jeg vil bare lige bruge 2 minutter på det her. but also I have a 3-part message series on YouTube on this. Men jeg har også en 3-delt undervisning på YouTube om det her. And I can't remember what it's. I think it's called Healthy Spiritual Growth or Og jeg tror, something. det hedder sund åndelig vækst eller noget af den And stil. it's a big topic. I really encourage you to look into it. Og jeg vil virkelig opmuntre jer til at lige at studere det nærmere. But John says that spiritual children Men Johannes siger, at åndelige børn really need to know 2 things. skal virkelig kende til 2 ting. They need to know that their sins are forgiven De må vide, at deres synder er tilgivet, and that God is their loving Father. og at Gud er deres elskende far. Sometimes we rush people through the spiritual childhood stage Og nogle gange så skynder vi lidt på at få folk gennem deres åndelige barndom. and we try to cram their head with doctrine, Og vi prøver at presse deres hoveder med doktriner. and before they have fully got grounded
in the fact that their sins are forgiven and God is their loving Father. Og før det egentlig er grundfæstet i det faktum, at deres synder er tilgivet, og Gud er deres elskende far. So then we end up with Christians who outwardly look like they are mature. Ser vi kristne, som egentlig udadtil virker som at de er modne. And they can quote lots of Bible verses. Og de kan citere en masse bibelvers. And they can even debate different doctrines. De kan også debattere om forskellige doktriner. But they are still very insecure in their faith. Men de er stadig meget usikre i deres tro. I don't really know for sure I'm forgiven. Jeg ved faktisk ikke helt, om jeg er Maybe I've tilgivet. lost my salvation. Måske har jeg mistet min frelse. I think God's angry with me today. Måske er Gud sur på mig i dag. You know, people are not properly grounded. Altså folk, de er ikke grundfæstede nok. Do you know, maybe a year ago, I switched my television on. For et par år siden, der tændte jeg mit fjernsyn. And quite a very well-known preacher was on the television. Og en ret kendt prædikant var på tv. And I usually quite like what this man has to say. Og normalt så kan jeg faktisk godt lide det, som han har at sige. So I thought, I will leave that on for a while. Og jeg tænkte, jamen den lader jeg bare lidt stå tændt i et stykke tid. But he was coming on quite heavy, almost condemning, I felt. Men han kom næsten sådan helt fordømmende, følte jeg. About people's sins. Om folks synder. And then he made this statement that absolutely shocked me. Og så kom han med den her påstand, som virkelig chokerede He mig. says, I have to preach this message to you. Jeg skal prædike det her budskab til jer. I know you don't like it, but I have to preach it. Jeg ved, I ikke kan lide det, men jeg er nødt til at gøre det. Because if I don't preach it, I will go to hell myself. For hvis jeg ikke prædiker det, så går jeg til helvede selv. And I thought, hold on a minute here. Og jeg tænkte, prøv lige at tage det lige roligt. You are a pastor and a Bible preacher Du er en pastor og bibelunderviser, that thousands of people are listening to, som tusindvis af mennesker lytter til. and you don't even have assurance of your salvation. Og du er ikke engang sikker på din egen frelse. You don't know for sure that your sins are forgiven. Du ved ikke engang med sikkerhed, at dine synder er tilgivet. There's still a chance that you might go to hell Der er stadigvæk en chance for, at du kommer i helvede. because you didn't preach one sermon properly. Fordi der var en undervisning, du ikke lige underviste ordentligt. I can only conclude Jeg kan kun konkludere, that when that man was a spiritual child, at da den mand var et åndeligt barn, somebody rushed him through that stage så var der nogen, der skyndte ham igennem det stadie. before he was fully grounded in the grace of God. Før han var fuldstændig grundfæstet ved Guds nåde. Before he absolutely 100% knew, Før han 100% vidste. my sins are forgiven. Mine synder er tilgivet. Past, present and future. Fortid, nutid og fremtid. Not by my works, but by the blood of Jesus Christ. Ikke ved mine gerninger, men ved Jesu Kristi blod. And God is my loving Father. Og Gud er min elskende far. And Jesus said, you are safe in my hands. Og Jesus sagde, du er sikker i min hånd. And no one can pluck you from my Og der hands. er ingen, der kan tage dig ud af min hånd. And then Jesus said, even if somebody could pluck you from my Og hands, selv hvis der var nogen, der kunne det, siger Jesus, you are also in the Father's så er du hands. også i faderens hånd. And no one can pluck you from the Father's Og der er hands. ingen, der kan tage dig ud af faderens hånd. Let's get people grounded in the fact that they are unconditionally loved and forgiven. Lad os få folk grundfæstet i, at de er fuldstændig betingelsesløst tilgivet og elsket. Before we start putting anything else on them. Før vi begynder at putte alt muligt andet på dem. Because that will always be the fault line that runs through their life. For det vil altid være deres navlestreng, som kommer igennem hele deres liv. Then he says there are spiritual youth. Så taler vi om den åndelige ungdom. He says two things are important to them. Og der er to ting, der er vigtige for dem. Becoming strong in the word of God. Hvor de bliver stærke i Guds arbejde. That's the phase that you start to grapple with scripture and become a conference junkie. Det er der, hvor du begynder sådan at kigge lidt på skriftsteder, og du bliver en junkie til I need to konferencer. learn everything. I want to know everything. Jeg skal vide alt og kende til alt. And how it all fits together. Hvordan det hele det hænger sammen.
That's also when you become a really irritating person on Facebook Det er også der, hvor du bliver rigtig træls på Facebook. and want to debate everybody. Du vil debattere med alt og alle. And also he says, you have overcome the evil one. Og så siger du også, jeg har overvundet det onde. That's also the phase where you realize, yes, God loves me, but I do have an enemy. Ja, det er der, hvor du siger, ja, Gud han elsker mig, men jeg har også en fjende. And it's not, I don't need to overcome the evil one out there. Jesus has already done Og that. det går op for dig, jeg skal ikke kæmpe den onde, for det har Jesus allerede gjort. But I need to overcome the footholds of the evil one in here. Men så skal jeg have overkommet det, han har fat i mig. You know, Fonda quoted that scripture Fonda, hun citerede det her skriftsted, where Jesus said, hvor Jesus sagde, the evil one comes, but he has nothing in me. den onde han kommer, men han har intet på mig. Usually he comes to us and he's got 25 things in us. Normalt så kommer han til os, og så har han 25 ting på os. I'll just pull that string and push that Jeg button. trykker lige på den knap og hiver i den snor der. But when we can get before God and deal with all of our unresolved issues, Men når vi kan komme foran Gud og tage os af alt det, der er uforløst, so that we are giving no place to the devil, så der ikke er nogen som helst plads til djævlen. so that when the evil one comes, there will be nothing in us that he can get a hold of. Sådan at når den onde kommer, så er der intet i os, som han kan tage fat i. That's how we overcome the evil one. That's spiritual youth. Det er der, hvor vi overkommer det onde. Det er And din then there's åndelige ungdom. spiritual parents. Og så er der dine åndelige forældre. And they have a much more settled faith. De har en meget mere sådan rodfæstet eller sat tro. It says what's important to them is they've come to know God and his eternal plan. Det vigtige for dem er, at de er kommet til at kende Gud og hans evige plan. That he who began a good work in us will bring it to completion. At han, som har startet et godt arbejde i mig, vil fuldføre det. That he is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Han er alfa og omega, starten og slutningen. That, you know, the enemy can get in and people can do wrong things, but at the end of the day, God's will shall be done. At djævlen, altså folk kan komme ind, og der kan ske nogle ting, men ved slutningen af dagen, så ved vi, at Guds vilje vil ske. You know, Paul says that when the end comes and Jesus hands the kingdom back to the Father, Paulus siger, at når vi har slutningen af verdens slutning, og Jesus and Jesus hands the kingdom back to the Father, og Jesus giver faderen riget tilbage, he says, and then God shall be all in all. så står der, at Gud skal være alt i alt. He doesn't say it might happen if we all play our part properly. He says it will happen. Der står ikke, at det måske vil ske, hvis vi alle sammen gør vores del ordentligt. Nej, der står, at det vil And ske. so spiritual parents don't become so perturbed when they see the difficulties that spiritual children and spiritual youth go through. Så de her åndelige forældre, de bliver ikke sådan helt befippet, når de ser, hvad det er, at børnene og hvad de unge, de går igennem. They don't try to control them. They don't try to micromanage them. De prøver ikke på at kontrollere dem eller noget andet. They know that that's all a phase that everyone goes through. De ved, at det er en fase, som alle andre går igennem. They're there to be a spiritual father or a mother and help them and bless them and encourage them. De er der til at skal være åndelige fædre og mødre, til at hjælpe dem og velsigne dem og opmuntre dem. In every community and team, there will be a mixture of people at different levels of spiritual growth. I enhver forsamling, så vil det være med forskellige niveauer af forskellige åndelige vækst. Be aware of that and be careful not to put weight on people before they are ready to carry it. Vær opmærksom på det, og vær opmærksom på, at du ikke putter noget vægt på folk, som ikke er klar til at bære det. Even if you see a lot of gifting and a lot of promise in them, Selvom du ser en masse gaver og en masse løfter i dem, there is still a process to go through. så er der stadigvæk en proces, de skal igennem. And so I just want to finish by telling you that I've given you some abbreviations here. Jeg vil bare lige fortælle jer, at jeg har givet jer nogle forkortelser her på jeres Of dokument. all the people that you will have in every community. Alle de mennesker, som du vil have i dit fællesskab. VIPs, very important people. VIP, det er meget vigtige mennesker. That's your current leaders. Det er dine ledere. Very teachable people. Folk, der er villige til at blive undervist. That's your future leaders. Og dem, der kan undervise, det er din Very din nice fremtidige, people. meget søde mennesker. They are not leaders. De er ikke ledere. If someone says, oh, that man is such a lovely man, Hvis der er nogen, der siger, at den mand er sådan en elskværdig mand, that means he's not the leader. så Okay? betyder det, at han ikke er leder. But they are your help because
Because people can easily manipulate a very nice man. Fordi folk kan nemt manipulere en meget elskværdig mand. And so he ends up, everybody else is a leader and he follows them to keep them all happy. Så det ender med, at der er mange ledere, og så følger han efter dem for at gøre alle glade. But very nice people are important people. Men meget elskværdige mennesker er meget vigtige mennesker. They're your helpers. You want to fill your team with very nice people. De er jeres hjælpere, og jeg har virkelig lyst til at fylde jeres team op med sådan nogle And mennesker. then lastly, whether you want to or not, you will find very draining people. Og så vil vi finde dem som meget drænende mennesker. They're a part of every team. Som de er en del af et hvert team. God puts them there just to test you, I think. Og jeg tror, at Gud han sætter dem der kun for at teste dig. And then lastly, Jesus' mentorship program Og til sidst, så Jesu mentorprogram with his disciples went like this. med hans disciple, der gik det sådan her. I will do things while you watch. Jeg gør noget, mens I kigger på. Then you will help me do things. Så vil I hjælpe mig med at gøre ting. Then you will do things while I watch. Så vil I gøre ting, mens jeg ser på. You know, think about the healing ministry in Jesus and his disciples. Prøv at tænke på helbredelsestjenesten med Jesu disciple. First, they watched Jesus heal people. Først så de Jesus helbrede. Then they helped Jesus heal Så people. hjalp de Jesus med at helbrede. Then Jesus said to them, go into the villages and heal people and give me a report. Så sagde han, gå ind i landsbyerne og helbrede folk og kom tilbage med en rapport til mig. And then lastly, he said, I'm off to heaven. It's up to you now. You go and heal people. Og så sagde han, nu tager jeg til himlen, nu er det jeres ansvar at helbrede folk. Hej hej. And so in every group or team, Så i et hvert gruppe af team, join people together so that one can mentor another. koble dem sammen, så den ene kan vejlede den anden. I do while you watch. Jeg gør, mens du ser på. Now we'll do it together. Nu gør vi det sammen. Now you do while I Nu watch. gør du, mens jeg kigger på. Now I will leave you doing it. Og nu forlader jeg dig til at gøre det. It could be that you're raising up someone to lead the Bible study because you're going to go off and start a new one. Det kan være, at du er ved at træne nogen til at skal lede bibelstudiegruppen, fordi du skal starte en ny op. It could be that you're the lead guitarist and you've got another trainee guitarist. Det kan være, at du er ham, der står med lead guitar, og du har brug for en til at In hjælpe every med. situation, if we can connect people to people, that is the way of... Jesus said, take my yoke upon you. Så det er altså den bedste måde at gøre det på. Jesus han sagde, tag min kappe på. Tag mit på dig. Tak. That's how you train oxen and bulls and even horses to plow. Det er sådan, man træner heste og okser til at plove. You get one that already works in the farm and knows what to do, Du tager en af de her dyr, som allerede ved, hvordan man arbejder på farmen. and they get a new one that doesn't know what to do Og yet, så tager de en ny hen, som ikke ved noget som helst. and they yoke them together Og de kobler dem sammen, so that Med they are samme doing the job together. så de gør det og arbejder sammen. And this new one's trying to pull away, but then it watches what the other one does, and it starts to do it along with Og den her it. nye, den prøver på at komme lidt væk, men så kigger den på den anden og siger, nå okay, og så gør de det sammen. And Jesus said, my yoke is easy and my burden is light. Og Jesus siger, mit er nemt, og min byrde er let. So if you're doing a ministry that is crushing the life out of you, you could be in the wrong ministry. Så hvis du er i gang med en tjeneste, som virkelig tager alt livet ud af dig, så kan det være, at du er i gang med den forkerte tjeneste. When you are in your sweet spot, the yoke is easy and the burden is light, and it is a joy to do the things Når that du you're er doing. på det rette sted, så er det simpelthen en lethed, og det er nemt for dig at udføre arbejdet. So everybody repeat after me. Så alle gentager efter mig. My church Min kirke is not er ikke one big happy family. en stor glad familie. It is a collection Det er en samling of many big happy af families. mange store glade familier. And they are multiplying all the Og time. de jo udvider sig hele tiden. Amen. Amen.